perform my duties. Finally see some action.
appointment to FEMA should be finalized within the week. I've already discussed the matter with the senator. I take it he was agreeable? He didn't really have a choice. Has he been infected? Oh yes, most certainly. When I mentioned that we could put him on the priority list for the ambrosia vaccine, he was so willing it was almost pathetic. We've had to endure much, you and I, but soon there will be order again. A new age. Aquinas spoke of the mythical city on the hill. Soon that city will be a reality, and we will be crowned its kings. Not better than kings. Gods. Burn, all right. Perform my duties.
finally see some action. What are we waiting for? Ну что ж, господа, всем привет, всем здравствуйте, Скэт, сегодня с вами Deus Ex Mankind Divided, он же ж человечество там поделилось. Такой типа, эх, у нас что-то многовато, надо бы поделиться. Поехали! Бук, пупа-бук, пик-пик, па-буби-бук. I never broke for back. Делиться надо, когда мало. Так немало, много. Много. Делиться надо не когда мало, а много. Так, чувачка мы помогли, хорошо. Встретиться с Миллером в его кабинете. Ой, комп отсюда убрали, кстати. Надо же. Adam, it's David. We need to talk in private. Nothing's more private than my infolink. I'm not so sure. I've sent a secure vid-call number to your smart home system. Get to your apartment and call me. Ха-ха. Как вы поняли, что я Agent Adam Jensen? О, агент, привет. Doesn't make any sense for the Diwali to be working with ARC. They're not terrorists. I guess money means more than principles to the Diwali. I'd be real happy to link them to bombing. Delara, what are you doing here? Is that going to become our standard conversation starter? Да. I'm serious, Delara. It's dangerous outside. На, типа на выход идет. Staff should be home. How did you even get? Ouch. Non-essential. I just meant. Work with me, Adam. I was trying for a little levity. Truth is, watching Picus News, hearing that the mobs were getting closer to the city, I was reminded of... Let's just say I thought being 3 stories below ground was better than staying in my apartment.
so I called in a favor and got state police to escort me in. Listen, I can tell Полиция, something знаешь, weird is что happening, мы so I don't здесь? want to keep you. Лоу. You doing okay, Delara? Look, Adam, I didn't tell you why I left Lim International. That I was in session with a patient when the incident hit, and that I was... You were attacked. Her name was Madeline. She was 13. A really sweet kid. One minute we were talking, laughing actually, about something silly I'd said, and the next she was... It was a terrible day for everyone. After I fought her off, she just stared at me like she was totally aware, you know, but not in control. God, Adam, I could see in her eyes that some part of her was still in there, locked away. And she was terrified. Delara, I'm sure the girl... Madeline. Her name was Madeline. You know the part that I'll never forget, though? The thing that keeps just replaying in my mind over and over? Right before she jumped out of my office window. Ты от нее отбилась так, что она смогла потом выпрыгнуть? Я думал, ты ее вырубила как-то. 30-летняя девочка для ошибки перевода. Там писали 30? Там 13 же написали, нет? Стоп гейминг. Ну как ты это прочитал-то? Ну ёк-макаёк. Сабгейминг. Очень мило, 13-летняя девочка. Ты сам прочитал неверно Сабгейминг и сам придумал шутку на тему того, что ошиблись переводчики. Это ошибка твоих глаз, Сабгейминг. С переводом все в порядке. Я испорчен. Believe me, Delara, I know how you feel. You know what I think? I think we're stronger than that day. I think the scars we carry are like armor now. Like armor. I like that. Guess I just got a little spooked, you know? I understand. But regardless of the reason, you took a risk coming back here. These are dangerous times for everyone. You don't need to worry about me, Adam. I'll be fine. I'll just hunker down in my office until the storm passes. Besides, I hear I have a very comfortable couch. Just take care of yourself. I always do. They're trying to lock it down, but I was able to bypass most of the state police. Good for you. The last thing we need is more bloodshed. There's been enough already. If I had your stealth training, I might head home. But I think I'm safer in here. Plus, my test results are in and they're putting me back in the field, finally. I don't want to run in with state police messing that up. Whose unit are you assigned to for your next mission? McCready's. Really? I thought... He actually recommended me. Told me I shoot better than anyone on his team. That's great. Talk to you later, Arya. Bye, Adam. See you out there. Типа неожиданно, потому что он типа хедит аугов, а она ауг. How'd you get here? I thought the city was locked down. It's like a war zone out there. Только что это сказали. The police scanners are going crazy. Did you engage them? В смысле, engage, но не стрелял. Остановил, да, остановил. Я тут купил прикольную штуку, индукционную плиту из Икеи. Выглядит вот прям как какая-то штука из будочки, то ли сейчас плов по-киберпанковски. Можешь фотку скинуть, что такое индукционная плита из Икеи? I don't think you get what it's like out there, Arya. They're shooting everything that moves. Augmented people, homeless people. They're using this curfew as an excuse to kill the weak, and I stopped some of them. I didn't mean... You're right, Adam. I wasn't out there.
Обычно плита I электронная. was just cleared for active duty. I don't want anything to mess that up. I'll wait out the storm in here. Whose unit are you assigned to for your next Да mission? мы уже знаем. McCready's. Really? Really? I thought. Talk to you later, Arya. Talk to you later. Че, еще раз обсудим? They're trying to lock it down. Good for you. The last thing we Ну ладно, я понял, короче, что все поломано. Так. Выгульная, сначала поиграли в диалог для скрипта, а теперь ты с собой играет фразу для громкого похождения. Ну, выглядит как обычная электронная плита, да. Ну, у меня водитель такая же. Не за что, Ария... Так. Атая Раджета, кому доктор дела Озина, вот в поле. При делах хочу еще выйти тебе совет по ослаблению медитации. Когда мое возвращение в основной состав состоится, это будет много благодаря тебе еще спасибо. Не, что я надеюсь, ты понимаешь, что я делаю все не потому, что мне за это платят. Не только потому, что мне за это платят. Я просто хочу тебе помочь. Надеюсь, все получится. Я даже уверен, ты удивительный человек Делара. Можно диджеить. Пупик, пепик, бабики, попик, пупик, попики. Кто-то там с I'd avoid McCready if I were you. He said something about if you wanted to step out of line again, he'd be happy to set you right. О, пойду ему жопу надеру, что я с удовольствием. Держите, если ты не аук. О, привет. Allison, how you doing? You went after Victor? What happened? All I can say is I haven't caught up with him yet. How about you? They treating you all right? Well enough. The interrogation was simple. I told them everything I know about Victor, which is not much. You did that willingly. The interrogator was respectful. She reminded me of my commander in EOD, who was not augmented, but she treated us well. After the incident, she stood up for us. You sound better. Like you found some peace. My isolation has given me time to meditate and reflect. I did not always feel so tormented, so angry, so alone. It is good to remember. You have given me more than I can ever repay. There you are, brother. Brother. Tomorrow I am being transferred to a special prison. They call it the grave. But I still expect the conditions are better than at the Охрененное название тюрьмы — могила. If you see my father, tell him not to worry, and that I love... Я даже лучше не могу, типа, хуже придумать название не могу для тюрьмы. Могила? Серьезно? Что дальше? Давайте следующую тюрьму назовем несправедливость. О, в какую тюрьму вас переводят? В несправедливость. В коррумпированный произвол. Коррумпированный произвол, да. Chang was asking if I noticed anyone suspicious hanging around, or if I felt like I was being followed. Бабулек или жгулек. I swear, people get more and more paranoid every day. I had to tell Chang I'm just a janitor, leave me alone. He mumbled something about the dark net and left. Чан, странный парень. Тюрьма подстава. Да-да-да. Тетя скромное местечко не катит, говорит Томас. Скромное местечко. Тоже интересный вариант. Все же после бабулеки остается бабулеки. Это тоже тут сидит, работает. Куда делся у тебя стол? Smiley, hanging in there? Кого не било, может? Me? What about Ну you? да, да. After your little recon mission, you come back to guns in the street. Такая It's есть, bad да? out there. Any trouble getting around? Oh, nothing I couldn't handle. А ты можешь не Well, помочь? at least you're positive. Wish I was right now. I've been combing through Dr. Talis Rucker's autopsy report, and apparently the medical examiner found nothing. Can you believe that? Nothing. No poison, no bacteria or toxin of any kind was found in his system. Officially, the cause of death was inconclusive. Inconclusive.
I watched him die, and I know for a fact Marchenko did it. They must have found something. That's just what I thought, so I got my hands on an earlier draft of the report. And while they were unsure of the cause, at least they knew the effect. An unidentified foreign agent started attacking protein strands, bending them out of shape. And the body's immune system took it from there. Exactly. First swelling in the cell walls, then more kinking and bending in neighboring cells. The effect propagated throughout the body, made its way to the brain, where it was game over. Do not pass go, do not collect 200 credits. And that speculation, as they called it, is not in the final coroner's report. As far as they're concerned, the case is closed. But not for you, right? There's an unknown substance that kills people in minutes. I want to know what it is. And I'm gonna find out. They've already blocked my request once, but I spoke to Miller and he told me Manderley would make a few calls and get things moving. Okay, stick with it. Don't worry about that. It'll take more than being stonewalled by state police to stop me. I'll let you know if anything else comes up. Thanks, Smiley. Talk to you later. Колл-центр Юнибанка. I'm gonna keep digging, see if I can find any more evidence in Rucker's autopsy. Anything that could help catch these guys. Колл-центр Юнибанка? Во что, Томас? I'll let you know if I learn anything new. Окей. Пубик, бебик, побики. Кто-то там жмет бэбики. Можешь, пуба, любики. I don't know why. I always fear the worst. Good luck out there. Stay safe. За комп я не могу сесть. За никого не. Колл-центр Юнибанка. Окей, я понял. Почему именно Юни? Любого банка. Сбербанк, там, Альфа, да кто угодно. Служба безопасности. Здравствуйте, с вами общается служба безопасности Альфа-банка. The city doesn't want the riots in Gotham to spill out into the streets. Он такой, да-да, подождите. Я все сделаю, давай, да. Юни объединение. ТБ всех банков. Понял. Не допер изначально. I finally cracked the encryption on a darknet cache I've been targeting. Так. It turns out, all you need to get an AUG permit is to have photos of high-ranking government officials in compromising positions. Да, классика. Not safe out there. Not safe anywhere. Чан, здорово. You know, I was starting to think you got rounded up. My God, martial law. I heard it's pretty bad out there. Bad enough. Don't go out if you don't have to. Yeah, well, it's getting bad in here too. I've been going a little nuts. I mean, to tell you the truth, I'm not even sure who I can trust anymore. What are you talking about, Chang? You know I've been looking into Janus, right? Well, turns out Janus knows things about this place. About us. Things they could only know if... Information that could only come from inside. Ooh. You think Janus has a mole inside the task force? What makes you say that? What exactly have you found? I can't tell you that, Jensen. I'm in charge of cybersecurity here. You really didn't think I wouldn't notice what's been going on? You've been poking into people's computers. You've been doing other things. Надо объясниться сейчас будет. Белбалтак, ББЛ, Беломорский, Балтийский Китай. Усмотрительный трудовой лагерь основной задачей, когда было строительство службы Беломор Балтийского канала. Нифига, не знал, боксер союз. Ты умный парень, Чан, но просто только в том, на чьей-то стороне. You're obviously a smart guy, Chang. Question is, whose side are you on? Oh, I don't take sides. Chang looks out for Chang. I'm not sure that's good enough. It's good enough for me. And it's a whole lot better than picking the wrong side, Jensen. Look, I'm not accusing you of anything yet. All I'm saying is, I'm a paranoid guy, okay? Right now, more than ever. If someone I work with is... I just need to know these walls are safe. Nowhere is safe. My job, my reason for being here, for doing whatever it is you think I'm doing, is to change that. Are you saying I should keep this to myself for now? I'm saying you should do what you think is right. Use the resources you have here to go after the people who deserve it. People who manipulate others, who do everything they can to hurt others. You really think that's me? No, I don't, Jensen. Just be careful, all right?
Make sure you know what you're doing. I'm always careful, Chang. Это прикольно, что кто-то это отследил, что хотя бы начальник кибербезопасности заметил Be это. careful, Jensen. Be careful, Jensen. That's not right. Everyone thought you were dead, but me. I'm the only one who reads the case files. I know what you can do. It's like Smiley says, you just Jensened your way out of there. It's too bad the place was cleaned out by the time the sweeper team got there. These guys are pros. Serious pros. They didn't leave much behind. God, I just want to get these guys. So it turns out that Allison Stanek, our alleged bomb maker and the head of the freak show Church of the Machine God, is the same person. Can you believe that? I mean, you know the story. Allison Stanek, former Czech military EOD technician, head of the Church of the Machine God, and now in TF-29 custody, thanks to you. Joseph the Builder, former member of the Church of the Machine God, now deceased. It seems he was the main architect and designer of the Consciousness Collector, the machine the Church of the Machine God wanted to use to help them merge with the Singularity. Here we go. The Church of the Machine God, and to some, the Church of the Machine, without the God. And then again, подвязывай, я это уже слышал. О, Радич Николадзе мертв? Когда успели? Начальникова Хамсанова. Да, но не кибербезопасность Фактигоса. Там так-то Притчер должен был нас постоянно мучить за эту тему. Janus. I mean, what can you say about him? Or her. Nobody really knows who or what Janus is. But what many believe is that Janus is running the most dangerous hacking group in the world, attacking corrupt politicians and businesses on a global scale. The corporate world is terrified of Janus. Everything we know about this guy can fit on one yellow sticky note. We know his name, Viktor Marchenko, if that's his real name, and nothing else. I mean, we can't find a trace of him anywhere. You know as much as I do about these guys. They're augmented, well-trained, and very dangerous. And they seem to be massing weapons and augs for some sort of attack. We don't know what yet. No. Otar Botkavelli. This guy's a classic. They don't make many like him anymore. Sharp mind, a real businessman. One of those gangsters who thinks that crime is a necessary evil. No. If it's gonna happen, he's there to make sure people have respect and make good money. Good business. I guess there's a chance the Diwali structure has two spies working for the lieutenant who report directly to the boss to make sure he stays the boss. Those guys are pretty violent. The Diwali called this guy Constantine. Like that's supposed to be intimidating, right? Wait, hang on. We don't have a last name for Constantine, but until his death in the Rizika bombing, he was a high-placed member of the Diwali crime family, answering to Otar Botkavelli. We suspect he has lots of connections in the upper echelons of the organization, all the way up to Radich Nikoladze and beyond. А то и выше. Кто есть выше Радича? A spy that watches a Diwali lieutenant closely to make sure he doesn't make a move on the boss. Our CI got tagged for outstanding Well, it seems that state police found Radich Nikoladze's body somewhere out in the country, in a wheat field. They suspect the body was moved. Post-mortem. You think? Fucking morons! These guys are never gonna find his killer. My wife asks me why. Нифига себе, ну то его убили уже. They're all corrupt. Diplomatic community, numbnuts. Peterson pulled his ID off the train station video. You know what I heard? Luckily, he got we're captured, hurry up and wait escaped, and squeezed his way out of a heavily guarded facility. Fuck That's his Jensen, if idea that of shit golem boils over to frost. That's Jensen. He's a hands-on kind of guy. Похоже, снова будет Фактигоса. Но я же его не убивал, я его глушил только. Так, директор Джеймс Миллер сообщает, что разовьют все слухи. Станция Маскат сообщает, исходя из трех состоявшихся сеансов связи, что Арун Сингх успешно внедрился в автономную организацию джиннов. Оглушил, а он замерз потом. А Таня считали, что он после того, как ты его оглушил тоже. Багуля или что? Мне кажется, это по сюжету они считают, что он умер. Или они сами его убили. А Дункан где? Эй, Макриди! Макриди, motherfucker, where the hell are you? Он, наверное, у Миллера, нет? Нет.
Камеру все поставили. Толк-то. Сделал локация в театре, логично, потому что там будет миссия еще. Согласен. How the hell are my people supposed to do their jobs if your people keep arresting them? Do you want more people to die? People. We have jurisdiction. Where? When? Don't give me that crap. I need safe passage around this city. Он говорит по поводу того, чтобы работники ОТГ работали в городе. But I'm in the middle of a level 1 threat investigation here. You do understand we are trying to stop terrorists here. I understand that, but I have agents scattered around this city. That's what I'm trying to tell you. There is a clear and present danger. Exactly. How the hell are my people supposed to do their jobs if your people keep arresting them? Понятно, он будет повторять бесконечно. Do you want more people to die? Простите. We have jurisdiction. Where? When? В смысле, это Кучино. Кавказец. Level 1 threat investigation here. You do understand we are trying to stop terrorists here. I understand that, but I have agents scattered around this city. Шах белым поставлен. There is a clear and present danger. Exactly. Скейжены просто белые. Да? А, окей. Саян. Не понял. Don't give me that crap. Yes, that's what I'm trying to tell you. The city's in lockdown, I get it, but I'm in the middle of a level 1 threat investigation. Да, у белого дела так себе. You do understand we are trying to stop terrorists here. I understand that, but I have agents scattered around this city. You made it. Hell of a time for a lockdown. More like convenient, given everything that's happened in this investigation so far. What does that mean? They knew I was coming. Marchenko and the gold mask from Dubai. Somebody tipped them off. Are you accusing me? I'm not accusing anyone, yet. But 2 ambushes in less than a month? I want to know what's really going on. So do I. McCready dug into Garm. Started out as a geological research center, funded by the European Union, until 2025, when it was purchased by a nameless shell company. You put Chang on it? That kid scares me. Tracked it back to Bell Tower Associates in under an hour. I take it no one purchased it when Bell Tower went bankrupt last year. Wasn't even listed on the asset sheet. So like I said, you stumbled into something big. Care to focus on figuring out what it is? Chicane debriefed me while you were flying back. Leon sent in a strike team. Got there about an hour after you two slipped out. And the mercs were gone. Did a pretty good job of trashing the place before bugging out, and left a few booby traps behind. So we have no idea where they went or what they're planning next. Not necessarily. I heard Marchenko talking to his men. He said something about finalizing a deal with the Diwali. We need to move on this now. I'll get a search warrant for that old Diwali-owned theater on Zardibi Adlam Street. You really think we have time for a search warrant? No, but with the city under lockdown, I can't guarantee you'll make it over to the Red Light District alive. I got here, didn't I? Nobody's killed me yet. All right, fine. I won't stop you.
Just be careful out there, Jensen. Let me know what you find. Copy that. Что не мог пешку походить слева, доброй ночи. Здравствуй. Что не мог пешкой походить слева? Ничего не понял. Что? Или чтоб? Кто не мог походить? Какой пешкой? Откуда? Куда? GT Zeros, hello. Здравствуйте. Ой, давно что-то смотрел, это переводит, сказали кавказцам. Я думаю, какой еще кавказец, полез переводчик, а ты познаешь, что кавказец белый ее переводит. Понял. Че, Макриди, ты где там? Жует, наверное, булки какие-нибудь. You're making Ark desperate, Jensen. That's great. That's great. Да то я так там в шахтном доска, если черный ходит. Так там белые и синие есть. Ну, допустим, синий и черный. Там белые же ходят. Там же написано, ходят белые. White. Да, тут не провязать по шунтигус. Не знаю, кстати. Ну, наверное, нет, раз мы оружие не можем достать. Было бы умно, если бы нельзя было провязать удары кара. Бобик, бибик, бубики. Кто-то там ж бабубики. Привет, посетитель возвращается в Прагу, ему нужны все данные по объекту, все, что сможешь раздобыть, самое новое. Он настаивал, почти что все в последний момент, но ты его знаешь, он зовет документ со склада. Кстати, новый код 5053. Если что-нибудь случится, ставь мне там сообщение. Удачи. Мадам фотограф. Чего? Какой посетитель? О чем речь вообще? Пипики и жбабубики. Запишемся. Безопасную видеолинию в моей квартире. Хорошо. Can you hear me? You have to come quick. He's here. Who's here? Who is this? It's Daria. From the crime scene. Do you remember? I'm at home. Apartment across from yours. Please, hurry. I need you one thing. Are you still there? Daria. Couple million to go. Неплохо. 500 000 осталось. Почему не так хотят мне скликнуться? Полиция. Так, не понял, мы куда вообще попадаем? Что это за путь такой интересный? А, вот, все. Can you hear me? You have to come quick. He's here. Who's here? Who is this? It's Daria. From the crime scene. Do you remember? I'm at home. The apartment across from yours. Please, hurry. I need you one thing. Are you still there? Daria. Она же как сказал, я дома. И он следующий же вопрос, который задает, и ты все еще там? Ну, секунду назад была. Ты что, каждые 2 секунды будешь переспрашивать ее, дома ли она? Ха. Да, Дарьон. Камера что-то заподозрила.
Паба, пубик, пебики, побик, пабик, пупики, пипук, пупик, попики, папик, поп, побики. Потому что она дома, а потом на связь для... Ну ладно, ладно. Аккуратно. Can you hear me? You have to come quick. He's here. Who's here? Who is this? Daria. From the crime scene. Do you remember? I'm at home. Apartment across from yours. Please, hurry. I need you one thing. Are you still there? Daria! Come on in. Weapons. You crazy? Depends. You're in luck. You're crazy. Ну да, у него ничего нет для нас полезного. Что у нас как-то осколочных гранат как-то дофига, не? Пупик, папик, пепики, пепик, пупик, побики, кто-то там ж бабубики, можешь буба бобики. Just keep searching. Слива... Упс. Слива я у них во дворе, к слову, не наблюдаю. Это не слив. One of my friends got stopped at a roadblock. They're not letting anyone into class, so he's sleeping in his car tonight. Да, сливов я не вижу. Но они есть. Упс. Я помню про инвиз, если что. Упс. Мисс кликнул. Anomaly detected. Trace program initiated. Access granted. Если вас так хочешь, фу, зеленая. Помощь все решить проблему установить дополнительный аккумулятор. Код 2411 с прошлого месяца не поменяли, все забывают это сделать. Если бы они занялись системой питания, такой фигни не было бы. Но ведь в Праге сейчас только этих крутых психопатов, что у властей явно другие приоритеты. Крутые психопаты.
Пик-пок. Пешком, что ли, пойдем в лов? Да. Метро не ходит, ходит пешком. Просто возникает, зачем вообще спускаться под землю? Под землей патрулей нет. Тоже верно. Это он говорит. My Interpol friend, it's dangerous for you to be out in the street tonight. Слушай, может, детектив и есть убийца, кстати? I was about to ask you the same thing. Oh, the killer is still out there. More victims have turned up. All of them Augs, all harvested. Just like Angela Gunn. So it's the same person doing all this, and we still have no idea who that is. I'm not sure where all this is going, but I've been looking at old case notes, and it's uncanny. Marek Svobotka, the old harvester, he's supposed to be dead, yet this killer seems to... Little habits that were never made public. I even called the cemetery just to make sure Svobodka's still dead. And? He's dead. That doesn't explain what you're doing here. It's still my case, isn't it? And it's still open. I was hoping that maybe Daria suddenly remembered something. And what about you? You know very well that your Interpol ID doesn't mean shit tonight. Hell, I should be arresting you right now. Daria called me. She said she was in trouble. She said he was here. When she got cut off, is she in there? I wouldn't know. I knocked and no one answered. I've been worried about her. So she called you, huh? You know how she feels about cops. Right. Look, you're not supposed to be outside tonight. I'll take a look around the building. You see if you can find a way inside. Hopefully we're not too late. Just try not to get caught, eh? I won't. Кому попасться? Копом? Тут копов вроде как нет. Я уже не знаю, кого нужно верить. Deus Ex в действии. Это сила этой игры. Етрём. Сломанная оправа. У нее не было очков. Может, это оправа убийцы? В квартире да и мышки. Полоска крови. Учебник, посвященный вопросу, как справляться с психическими расстройствами за авторством доктора Николаса Кипы. Нифига. Police deny rumors of copycat killer.
Helping them go to heaven. All killer on the loose. Marek Sobotka to be executed tomorrow. Его казнили там. I try to keep them alive for as long as possible. Continue to hunt local citizens. Local vendor wins lucrative Taiyuan medical contract. Chinese gangster offended by European serial killer's name. Hello. Киев этого не услышал, suspicious. Может, он пришел уже позже. 6, 9, 8, 8, 4, 3 написано кровью. Подобные же числа, кстати, были и в переулке. Похоже, предмет принадлежал Дарье и мышки. Медвежий коврик в квартире Дарьи и мышки. Дневник Дарьи и мышки. Hi, here he comes. Knocking high. Шепчет, приветики, привет. Он идет, а вот и он. Дверь не стучит, не стучит, не стучит. Привет, только не я, не я, не я. Нет, не я. Кто здесь? Не я. 6, 9, 8, 8, 4, 3. Не я. Кто здесь? Как знает? Кипр знает. Знает не меня, знает. Как зовут сосед? Мышботка. Спаси меня, спаси меня. Кошачий ошейник с именем Звездочка. Да ё-моё. Я могу тебе помочь. Ципра Н. Да, ты должен срочно ко мне прийти. Я знаю, что какая-то часть тебя все еще борется, какая-то часть твоего сознания боится и отчаянно ищет выход. Помни, что операция была крайне сложной. Твой мозг начинает обрабатывать сигнал имплантанта. Понимаю, что ты не уверен в моих намерениях, но поверь, что сейчас я твой единственный шанс. Тайюн Медикал мне все подготовили в аптеке в районе Давной. Я хорошо знаю, что нужно сделать и легко это осуществлю. Пожалуйста, приходи как только сможешь, пока больше никто не пострадал. Доктор Николас Кипра. Прожишь ты 15, 1801, Прага 1, мало страна. Так, это интересно. Убийца он или она? Анджела Ган. А мы не читали это? Пошел нафиг. Исполнить Анджел Гану лучше. 4 года назад Майк Свободка 7 месяцев держал в страхе наш город. За это время он убил 27 человек. Каждый раз он использовал электромагнитные импульсы для обездвиживания жертв. Каждый раз раны на телах указывали на использование самодельного миорелаксанта. И у всех жертв были удалены аугментации. Перед казнью Свободку спросили, зачем он это делал. Где история ненависти к аугментации? Я не испытывал к ним ненависть, сказал он. Я спасал их, я делал их людьми. Свободка считал аугментации опасными как для отдельных людей, так и для общества. По-своему он пытался сказать то же, что сейчас говорит он. Псевдодуховная ли это риторика или тщательно подуманная идейская заум. Послание одно — спасение через страдания. Если у Майк Свободка дожил до сегодняшнего дня, он смог бы гордиться. Его кошмар стали нашей политической реальностью. Инъекционные иглы. Опа. Это интересно. Да-да, вот это Starlight. Я знал, что кто-нибудь на лицах закинет скриншот.
Вот место предыдущего убийства. Тут были цифры написаны, я помню. Но мы их тогда не могли как улику заметить почему-то. Телескоп проверил, ничего там не нашел. Ну то, что на нашу квартиру смотрит, это да. Я должен был что-то найти там, Фунтигос. А то на кусок ткани я привлек этого места, где молодая мышка. Нет, не знаю. Не видишь, ты сначала приземляешься, а потом происходит анимация, когда ты падаешь. То есть второй раз. Ты видишь, как ты приземляешься. Мобильник. Похоже на мобильник мышки. Вероятно, именно по нему он звонил мне. Ксенон. Да ну... Oh, thank God. I knew you'd find me. We must hurry, before he comes back. Before who comes back? The man who killed Angela Gunn? Yes. He knows you're after him. He wanted you to come. So where is he? He's everywhere. Can you not feel his presence? Are you not scared? Why did he bring you here? What does he want? He's using me to get to you. He thinks that by removing your augmentations, he can make you whole again. Quickly, come closer. Help me to get out, and then deal with him. Please, I beg you. I need to know where he is first. Подозрительно, да, да. Which way did he go? You've got to be joking. We don't have time for all these questions. If he knows I spoke to you, he will kill me. Please, my ankle. Come closer. You must help me escape. Да, это она. Не понимаю, куда спешишь. Ты сейчас полный безопасности, чего хочу забраться с убийцей. I don't see what the hurry is. You're safe where you are for now. I need to deal with the killer first. A little late to back away now, isn't it? You would sidestep salvation so close to the gate? I don't think so. Admit it, all this time you ignored the facts because deep down you wanted to be saved. I came here to help you. You're the one who needs help. Don't you understand that? I can make you human again. I have to make you human again. It's not too late. You need not die, a machine. Опа. Хоп! Нормально. Нейтрализовай жнеца. Так, погоди. Капец, тебе тут ловушек-то накидано.
Что это было? Автолевелинг? Ты про что, Фундикус? Need to keep moving. Сама же стегила ловушку, к слову. Откуда у него военная вообще агментация? Не обязательно отыскать доктора Кипова. Это можно было сделать до этого. Похоже, непосредственно, чтобы весь так. Ну-ка, давай. Потому что обычно тянки сайт-квесты версалайфовские в агментации. Версалайфовские? Мы же у них нашли патенты. На клинок ты имеешь в виду? К слову, ни у кого на клинка не видел. Так что такое. Функтигосу. У них чего только нет, но на клинка я не видел. С другой стороны, я с ними не сражался в мили, чтобы увидеть их на клинок. Что доктор Мэйли упоминал Таюн уже звоночек. Ну, почему? Таюн, говорит, подготовили мне все, чтобы из себя это убрать. Может, она бывший спецназовец какой-нибудь. Отправиться в давний. Серьезно? Сейчас отправиться в метро? Нифига себе. Да, нормально так. Окей. What a fucking night. I know that sound. Да перейдем, Фундигосу. Убийца возвращается на место преступления, да? Преступник все время возвращается на место преступления. Anomaly detected. Trace program initiated. Access granted. Пек всегда пук пекает. Тупо для одной турели тоже монитор стоит.
Access granted. I knew when Arthur died, something would spark. Go take a look. We have no business together. Let's drop. What are you doing here? It's after curfew. It's dangerous. Serial killers are dangerous. Curfews are just inconvenient. I beg your pardon? Daria Mishka. Ring a bell? I'm sorry, but I'm not at liberty to divulge anyone's personal information. Не понял по поводу card declines. We both know why I'm here. We can take the scenic route if you want, but if something happens to her because you felt the need to bullshit me... Just tell the lawyers I'm doing the best I can here. If they were going to send someone, they should have told me. We could have coordinated. The lawyers, huh? You really need to start filling in the blanks. What was your involvement with Daria? Why did you need her to meet you here? I used to know Daria. She was a patient of mine. Your patient? You mean here at the drugstore? No, of course not. Before that, when I used to work for Tai Yong Medical, big tech corporation. You know it? Enough to know I don't like where this is going. I headed a project. The cutting edge of neural science and cellular memory replacement. We dealt with people suffering from severe social disorders. We were making people better by making them better people. В отелях замки, как правило, на картах сделаны. Замки. Они довольно часто размагничиваются, и нельзя в номер зайти. Их размагнитились карты, выкинули в шлюз. Понял. Неплохо, неплохо. 6 лет построить станцию больше МКС, они что, начали 5 лет назад? Ну, это типа какие-то опять СМИ раздули. Скорее всего, концепция идет в том, что в 27 году там космотуризм разовьется в какой-то мере. Вот, ну, прям типа... Станция это, скорее всего, выдумка. Без меня здесь не спасибо. How exactly did you make people better? We found a way to isolate specific character traits. The idea was to use neural implants with imprints of desirable traits from select individuals and insert them into others who were, how should I say, less gifted. Take a man like yourself, for example. Could have given you a sense of humor. I'm funny enough as it is. Now how about you tell me what went wrong? Something obviously did. We were trying to help people. Imagine what it would mean if we succeeded. Anxiety, gone. Apathy, gone. Depression, gone. Diversity gone, spontaneity gone, individuality gone. But you probably left that part out of your sales pitch. Daria is responsible for what Daria does. The only reason Tai Yong forced me to get involved is because so much is at stake for them. Big brand name to protect. I've met their lawyers, men whose briefcases are filled with broken teeth. You must understand. Гаттака. Нет, не смотрел. I've been very patient so far. Too patient. That's about to change unless you start getting into details. What are you not telling me? Look, I haven't had anything to do with this for years. Tai Yong Medical contacted me and told me it was my responsibility because Daria was my patient. They implied that if Daria's story ever came to light, I would take all the blame. So you're in this out of the goodness of your heart. What else?
My job was to address people's deficiencies by integrating donor personality packages. That meant we needed lots of confident volunteers to donate time to our project. As you can imagine, people weren't exactly lining up to have a scrape inside their heads. So Tai Young had to diversify. Once again, not sure I like where this is going. Tai Young Medical cut a deal with various penitentiaries. Prisoners who took part in our programs, they got granted little perks, bigger cells, running water. The prisons, they benefited from facility upgrades. It was a win-win. You implanted the personality traits of prisoners into the mentally unstable? Smart. Let me take a Понятно, они с убийцы взяли. Daria's donor was Marek Svobotka, better known as the Harvester. Donor number 69884. Это его номер. All I saw, all I was given was a series of test scores that showed a perfect match. Everything she was missing, he had. Нифига круто. Nothing Сюжет else неплохой. mattered at the time. Мозг маньяка военного робота, ничего не произойдет ведь. Там наркоман же он, да, был Ленсар лютый, и он типа за наркоту там всех мочил. An innocent woman's been turned into a vicious killer, in large part because of a procedure you carried out. I'd say that matters. Daria wasn't turned into anything. She willingly participated in a procedure. Now she is willingly killing people. You may choose to see a causal relationship between those two things, but let me assure you, it's more complicated. Нифига себе. Save it for the lawyers. What I need to know is how to stop her. All right. Look. We obviously want the same thing here. Daria has a neural chip installed just above the hairline. She won't let you get anywhere near it. So if you're serious about putting an end to this, you'll have to, you know. What, kill her? That would be my preference, yes. Or I suppose you could just incapacitate her, but then you run the risk of having her wake up. Not a risk I would take personally. А чип-то нельзя убрать? Зачем ты мне про чип-то рассказал? There must be another way. Something that doesn't involve attacking her. I wish I could help you. Unless you're willing to meet violence with violence, Daria's not a victim. Chip or no chip, she is behind this, and she will try to attack you no matter what you do. I think you just want her out of the picture, so she can't tell her story to anyone, so that you and Tai Young don't get embarrassed. I'm sorry you feel that way. I wish I could help, but I swear to you, attacking her before she attacks you is the only way. Maybe, but I still think you're hiding something. Look, I'm the only one who can analyze the data and find out exactly what went wrong. To make sure this never happens again. Please, you must agree to incapacitate Daria and remove the chip. Bring it back to me and I promise, you will be compensated. We'll see. Так. А если мы ему не возразим? Мне кажется, что он не договаривает. У нас же пошло убеждение. Но при этом мы не дошло до вариантов. Так. Your pet project's been haunting the streets of Prague. She's been tearing people apart. Now I'm starting to think she wants to tear me apart. Sorry if all that inconveniences you, Doctor. What is it you expect me to say? I followed procedures. The people who are really responsible for this, they're not the ones working in drugstores now. Fine. So let's go after Tai Young. Don't be naive. You're really not helping your cause here. Give me something to work with. Tell me how to stop Daria. All right. Look. That would be my...
There must be another way. She must be held accountable. Maybe. Look, I'm the only... Блин, я пропустил из-за того, что скипну диалог, ответку, реакцию я тоже пропустил. What? I guess I'll just forward that email you wrote to her to the police. Or maybe straight to the media. We'll let them make sense of your involvement in all this. You sure you don't work for Tai Young Medical? That's exactly what they said. That I would be made the center of a show trial if it came to light. If what came to light? My job was to address people's deficiencies by Так, окей. Tai Young... You imply... Darius... Your test subject's been murdering people all over Prague. Maybe you'll be next. What? She didn't actually mention me, did she? Is that all you care about? Your own skin? It's not all I care about, but it's a very high priority. Что за миссия с убийцей Blackwatch? She's not the only one you need to be scared of right now. All right. Look. What, kill her? That would be my preference, yes. Or I suppose you could just incapacitate her, but then you run the risk of having her wake up. Not a risk I would take personally. There must be another way. Something that doesn't involve attacking her. I wish I could help you. Unless you're willing to meet violence with violence, Daria's not a victim. Chip or no chip, she is behind this, and she will try to attack you no matter what you сейчас возражать нужно. I don't think Daria's as responsible as you make her out to be. Taking her out and removing the chip is great for you. Gets rid of any evidence that might link her actions to your bungled experiment. But there's no way it's my only option. And there's no way Tai Young Medical would develop a sensitive technology like this without some kind of failsafe. I know you're holding something back. Like what? A weakness, an override. Something that allows me to talk to her without the influence of whatever it is you installed. Well, there is an override phrase. Опа! Daria has been programmed to react to it with specific subconscious impulses that are designed to trigger a shutdown of the chip. Why wouldn't you tell me that in the first place? Because I knew you would overestimate what it could do. You're a fool if you think you can just walk up to a killer and say a magic word. It won't undo what she's become. The decision to act on Svobodka's memories, to repeat them, that was all Daria. Simply shutting down the chip at this point will not be sufficient. That's for me to decide. What's the override phrase? Ad hominem 2026. But I warn you, do not turn your back on her. And do not underestimate her responsibility in all of this. We all have terrible nightmares. We all have visions of sick and terrible things we could do. We don't all act on them. You must be careful around her. Интересно, интересно. It is dangerous to be out in the street tonight. Да. You must find a way to deal with Daria. It is dangerous to be out in the 2026, street. да. Интересненько. Интересненько. О! The fuck? Пум-пум-пум-пум. Нейропозинчик. Это compensation for my efforts. Doggy Holly. One Records. Lithium down ion. Hey, cowboy. Who cares, Bob? Easy cop, the Dominator.
Mononcle Tom. Kazoo Symphony in C major. Or Symmetry. Аптека. Ну, в холодильнике все вкусно съел. Вот мы к нему и заехали, зашли. The Devil. У него пароль Owning the Devil. Нифига себе. Николас, мы очень рады, что ты снова вернулся в Стайон Медика. Вот если ты хочешь и дальше с нами будет, тебе придется за собой убрать. Ты пока знаешь, что Д твоих рук дело. Если кто-нибудь узнает, кто она и что с ней происходит, вся ответственность ляжет исключительно на тебя. Найди ее. О, нормально, он, оказывается, с ними работает. Все еще. Чувак мне врет, говорит, я больше с ними не работаю. Вот так вот. Та-та-та-та-та-та. Так, ну что ж, парнишка. You must find a way to deal with Daria. Ага, он наш парня хочет его убить. Да, да. Блин, я уже поболтать с ним не могу, да, второй раз там. Он напашивается на вентиляционного Дженсона. Ну, кстати, да, вдруг у него с собой какой-нибудь секретарь есть. Нет, ничего такого нет. О, то есть если я убиваю в квартирах людей, да, то вы за это замечаете. Серьезно, как аугментированные им просто жопами не надерут? Ладно, хорошо, у меня военные аугментации, там все дела, да, но, блин, там любой чувак может просто, если у него там аугментации рук, его задержат, он может просто такой, типа, максимум firepower и просто разбивать наручники и выходить из телеги. Да, вы же меня так просто не выпустите. Ты вентиляционный Дженсен, ты ужас живущий вентиляции. Поэтому копы стреляют сначала. Логично. Follow me. You catch that? Происходит вентиляция, живущая в ужасе. Убийца не должна была появиться раньше ночного локдауна. Там у нее есть продолжение, Бакович. Бубик, бубик, бебик, бабубик, бебик, бубик, бабик, бабулик. Кто-то там с бабуби, бебик.
Эта табличка будет вечно. Технологично. Чтобы никто не забывал, что это за место. Наше ограничение сейчас елочку, где против квест, мне так показалось. То уже самый был короче. Еще раз говорю, этот квест, у него 2 этапа. Первый начинается до ночного локдауна. А второй вот в локдауне. Так, Монтак, все пипец пот. Понятно. А чья это кровь? Собственная? Кейч ключей, да, ты, кстати, глазами посвящены на квартиру, можешь всяко найти. Да, мы так и делаем, Микоч. Итак. Oh, thank God. I knew you'd find me. We must hurry before he comes back. Before who comes back? The man who killed Angela Gunn? Yes. He knows you're after him. He wanted you to come. Подыграть. Чайку налил и подыграем. Хватит прикидываться. You can drop the act, Daria. I know what's going on here. I know there's no one else out there. I ran into an old friend of yours. The name Cipra mean anything to you? You mean
Dr. Cipra? Where did you dig him up? He's worried about you. He's worried about himself. He's worried about Tai Yong Medical. They're willing to kill to cover things up, to preserve their precious image. Their reasons are savage compared to mine. I don't believe this is who you are. Something changed in you after Cipra's surgery. Made you do things you would never have done otherwise, for reasons that aren't your own. But it's not too late. Don't be so naive. I am who I've always been. Cipra's surgery, all it did was give me access to another man's technique, his courage to follow through. I can still help you. Так я не подыграл, ну что ты засунился? Апсин Омен. Ну-ка, давайте поржем. Апсид Омен 3029. Apsit Omen 3029. Is that how machines pray? No divinity can answer you. You are no longer human. That is why you need me. Admit it. Deep down, you knew what I was, what I offered. You sought me out because you wanted to be saved. You think you're saving people by killing them? Can you not feel it? The weight of your transgressions pressing down on your soul. I know what it's like. You need help, Daria. You're the one who needs help. Don't you understand that? I can make you human again. I have to make you human again. It's not too late. You need not die, machine. You need not die, the machine. К слову. Да, тут много мин всяких. Подыгаем. So where is he? He's everywhere. Can you not feel his presence? Are you not scared? Why did he bring you here? What does he want? He's using me to get to you. He thinks that by removing your augmentations, he can make you whole again. Quickly, come closer. Help me to get out, and then deal with him. Please, I beg you. Да, хорошо. А, чё, нельзя приблизиться? Блин, а какой был вариант, если бы приблизиться? Что бы произошло? Нас убило бы или чё? I need to know where he is first. How long ago did he leave here? Which way did he go? You've got to be joking. We don't have time for all these questions. If he knows I spoke to you, he will kill me. Please, my ankle. Come closer. You must help me escape. Not a chance. I know what you are. I came here to take down a killer, and that's exactly what I'm gonna do. Упс. Нейронный чип Дарьи, карманный секретарь. Нейронный чип мотивирован доктором Кипа в дело Дарьи мышки в рамках эксперимента Юн Медикал. Я вырвал ее в этом бою, год клочья. Говорят, все воспоминания, говорят, что виноват во всем я, но проблема в том, что я не верю, что это ты, и я не думаю, что ты в это веришь. Ты гораздо хладнокровнее, гораздо опаснее. Майк Соботка убивал страха, но тебя не загнать в угол. К тому же, из-за инструментов, которые ты используешь, невозможно связать его идеологию с твоей техникой. Твой отец Орлов, а не я. Мне не надо было отдавать тебя ему. За это и только за это я прошу прощения, доктор Кипра. Какой Орлов? Который Вадим, который у золотых масок тусит? У иллюминатов?
He's worried about himself. Ad hominem 2026. What did you do? Is that how machines pray? Listen to me. The neural chip that Dr. Sipper installed in you is in the process of shutting down. Try to focus. This version of you that's been hurting people, I don't believe that was really you. Then you don't know me very well. Why? Why should this change anything? The procedure gave me access to memory banks that weren't my own. The choice to draw on those memories was mine alone. You can't take them from me. The shutdown process may take some time. There may be lingering effects, but that doesn't mean it's too late to help you. You really believe that, don't you? All right. Prove it. Approach me. Come closer. Save me from all those horrible things Dr. Sipra did. There's nothing to be scared of, right? Surely whatever trace of the harvester was inside me is gone now that you've said the magic words. В смысле, вначале говоришь, еще разговор с Эфом обсуждал графматикус. Это не было доказано. Давай сблизимся. I don't really believe you're the one killing people. Not willfully. Whatever you've become is a product of Dr. Sipper's experiment. That experiment is over now. The override phrase should have disabled the chip. Stay away from me. Deep down, you wanted this all along, didn't you? You ignored the facts because you wanted to be saved. I came here to help you. You're the one who needs help. Don't you understand that? I can make you human again. I have to make you human again. It's not too late. You need not die, machine. Вот так вот. Ну, короче, да, она типа не исправилась нифига. А если убедить? Попробуем. You obviously need more help than I can offer, but that doesn't mean it's not out there. Whatever power the neural chip had over you should be diminishing now. You should be able to fight whatever urges Svobodka's memories inspired in you. I don't need help. You do. You need to be saved. All Ogs need to be saved. Svobodka inspired me to... I can make you human again. I have to make you human again to atone for what I am. Садистская, дерзкая, жестокая. Личные характеристики объекта аналогичны характеристикам Майка Свободки, знаменитого убийцы по прозвищу Жнец. Если какие-то черты да и мышки и остались с ней, они никак себе не появляют. Необходимо найти их. Это вот неплохо. Типа, чем отличиться, она же уже не так уверена, все равно подождать, неужели так возможно было? Ну, типа, там уже ее личность переписана. You're acting like him, killing like him, justifying it in all the same sick ways that he used to. Can't you see that?
Try to remember the day you first walked into Cipra's office. You were someone else. The day I walked into Cipra's office, I was nobody. You said it yourself. Svobotka overwhelms me. His personality is stronger than mine. You're no longer hardwired to think and feel like him. The override phrase should have shut down the source of his neural impulses. I can't just pretend he was never there. It's precisely why I went to Cipra in the first place. This feeling that I was just a shell, that I couldn't stand up to anyone. Even if only a very small trace of him remains, I cannot stand up to him. Surely it must be obvious to you by now. The Daria you came here to save no longer exists. She hasn't for a long time. All that remains now is his drive, his legacy, his cause. His cause, not yours. I don't know the extent to which you're responsible for your actions. Whether you chose to be like him or whether it was completely out of your control. But you are different. If you can recognize that, then maybe you can start distinguishing his motives from your own. Let's say that I can feel his presence receding. After all this time, maybe I can finally recover the person I was before Cipra's procedure. That doesn't undo what I've done. How can I possibly be allowed to walk out of here? It's not for me to judge you. I want smarter people than me to look into this neural procedure you underwent. Dig into Cipra and Tai Young. So you're offering me a fair trial? I'm not offering anything. But if there's any hope of moving on here, not killing anyone else is a good start. Society has every right to judge you, and it also has a right to hear all about Cipra and Tai Young Medical. I'm not an expert on extenuating circumstances, but I'd say you have an interesting case. You were right before, about the override process taking time. I can feel him receding. Memories of memories no longer crashing against me like they did. Let me prove it to you. Come closer. I want at least one person to know that I'm no longer what I was. Опасно. Давай. Alright, Daria. We need to get you out of here for real now. This needs to end. The version of me who did those things to Angela, I cannot even imagine it being me, even though I know it was. Whatever happens now, whatever the authorities decide, I hope you believe me. О! What's going on here? Да, ты как тут оказался, колдун? What the hell am I interrupting? Detective Montag. Daria's got a story to tell you. How you react may have something to do with your thoughts on experimental neural therapies and big medical conglomerates. I don't understand. Where is the harvester? I want to turn myself in. One of you really needs to start explaining. I want to confess to the killings of Angela Gunn, Misha Voracek, Pavel Klima, and Leonie Wolf. I also need to tell you about a neural procedure I underwent. It involves Tai Young Medical and a man named Dr. Nicholas Cipra. I hope you'll listen. You can handle this. Как бы Монтага не убили завтра. Alright, Daria. I think you should start at the beginning. 2 years ago, I signed up for a program sponsored by Tai Young Medical. They said they could help people to become better versions of themselves. It all feels so long ago now. Another lifetime. I suggest you remember everything you possibly can about this procedure you underwent. Who was involved, when it happened. I'm not that person anymore. I swear to you. Take your time. For now, nothing's going to happen until I get the full story. Turning myself in is for the best. I know that now. It's like trying to remember another version of myself. I can recall the actions, but the impulses that led to them, they
feels so foreign. It's like trying to remember another version of myself. Чё man так скажешь? Reactions, but the impulses that led to them, they feel so foreign. Такой, чё, пипец, пот, чё? Я слышу мины, но не вижу их. Да, ты же офицер. Ты не должен это видеть. Anomaly detected. Trace program initiated. Access granted. Он уже мертв. А, вон они. А зачем использовать бомбу? Не всем понимаю. Типа время продлить себе на взлом? Нести чип доктору. Да, это понятно. Ну, он там, типа, нам бабла даст, скорее всего. Я не буду это делать. Этот вариант не наш. А как же, Скэт, посмотреть все варианты? Не, этот вариант мне не нужен. Это РПГ, я отыгрываю роль. Меня устраивает тот выбор, который я совершил. Ты говоришь вентиляционную Дженсона? Именно. Exactly. Нормально так. Связаться с шарифом. Шариф. Они тут связаться с тобой. Я знаю, тут Сариф, но я свяжусь с тобой как с шарифом. Шариф. Понимаю, входит в запретную зону. Запретная зона мир. Вам там нечего делать. Такому, как вам. А у меня кошка-то вообще бывала? Такой вопрос. Это не Скэт отыгрывает вентиляционный Дженсен, это личный вентиляционный Дженсен живет в нем. Все дело в том чипе, который я поставил полгода назад. Adam, good. We need to talk, son. What's going on, Seraph? Why the secure vidcall number? I looked into facility 451. It was a processing clinic, one of dozens set up after the incident to help augmented people recover. It was supposed to be places to heal, but they were run more like prison camps. And? And I don't think you got your new AUGs there. You said rescue teams dumped you in that clinic shortly after Panchaea collapsed, but your name doesn't appear on its entry logs. And it doesn't appear on any survivor recovery lists either. They said I was a John Doe. Nobody knew who I was. It wouldn't have been hard to find out. Your augmentations have serial numbers. Or at least the ones I had installed into Adam Jensen did.
Why are you so sure I didn't get these hogs in Alaska? Orlov was there. I spoke with him. You said he was using an alias, McFadden. I looked into А мы it. с ним общались, да? Casper Ладно. McFadden didn't exist until the day you regained consciousness, which was 1 month before you escaped the facility. Okay, so where was Orlov? Not in Alaska. He was with Tai Young Medical for a while, and in the spring of 2028, his name pops up once or twice in the Baltic region. Then he dropped off the grid, and McFadden shows up. So what does that prove? Orlov is McFadden, and McFadden is Orlov. None of it connects him to me. Except for the AUGs which Orlov designed and nobody else knows how to install, let alone make compatible with a competing system. Are you suggesting all my AUGs are new? Even the ones you gave me? I'm not suggesting anything. I'm telling you all the AUGs we ever installed had registry codes, and they're not hard to trace. I know my AUGs, Seraph. It took 2 years for my body to get used to them, to unlock all their potential. 2 years, really, Adam? One of which you don't remember because you were allegedly in a coma in Alaska. Look, son, all I'm saying is it wouldn't have been hard to identify you, but for some reason, that never happened. Не учитывая, что мы нашли Орлова мертвым. Да, мы могли его найти живым? I found a set of Orlov schematics in a secret military facility in the Swiss Alps. И не только там. The mercs there had the same augments as me. Do you think I could have been there? A secret military base in Switzerland? It's kind of far from the Arctic, but... But what? When Panchaea collapsed, the original search and rescue mission was reclassified as a recovery operation after 7 days. Meaning they weren't expecting to find any more survivors. A few days after that, a unit of soldiers who were never publicly identified intervened. I think that's who found you. They pull me out of the ocean, take me somewhere. And a year later, Orlov and I show up in Alaska. Где-то тут Мутигосу тусил. Maybe. Listen, son, Какой-то some квартире conclusions местной. you have to make for yourself. I've gone as far as I can take you. Orlov might have had answers, but as soon as you found out he was in Prague, that he'd been visiting Prague periodically ever since you started working with TF-29's division there, somebody killed him. You tell me what it means. I can't. Not yet. Well, if you ever do find out, give me a call. Until then, take care of yourself, Adam. Be careful. Thanks for the help, Seraph. Интересно, интересно. Интересненько. Чуть-чуть наденет золотую маску. А, неплохо, не сахар. Неплохо. Хорошая версия. Можно найти его с вентиляции. Вентиляция в квартире его, да. Нам, собственно, мы узнаем аж Сайфа, болтаем с ним, он говорит, что вот он вроде как тут, в Праге должен быть. Вообще, я смотрю, человек поделен по ВД на интриги, чем человек эволюции. Да, и в целом тут сюжет какой-то, ну, покруче. Ну что, погнали. Если снимет лицо, там поди будет золотая маска. Так, человек всякий сидеть вроде меня помогал половину сюжета. Вообще, это настолько много сюжета, что я уже забываю, кто есть кто.
Что мы реально труп Орлова находили в Праге, я забыл это. Jensen, you still alive out there? Yeah, just made it to the red light district. Any luck with that search warrant? State police aren't even taking my calls. I'm afraid you're on your own this time. Story of my life. But I got it, don't worry. Miller. Классика, на звонки не отвечает. Yeah, and they're very possessive of them. So if you're thinking of getting in that way, it's gone a little further than just thinking. Then expect it to zip straight past peaceful negotiation the minute they see you. Jensen, you said Marchenko needed to finalize a deal, right? With the Diwali, yeah. Not a lot to go on, I know. Maybe not. But these guys are the best smugglers in the world, which means a lot of forged paperwork. You might find something with the kingpins on us. Assuming I can find that. И Ниги шестьянцам тупо вот на Интерпол. А я наоборот, Фунтигосу. Фу, что слово? Ну, Фунтигос у нас знатный некронацист. Да, сеансом браток. У вас есть сторожевой бот. Черт, слишком далеко ушел. Ё-моё. Чем ты там занят, ты что меня не заметил? Упс. Мужчина выстрелил. Некронацист. Я бы в Невею на обоих работал. Как батку Невей-то.
Упс. Да чего незамысловатый геймплей, когда хочешь посражаться? Наблюдаешь полный ход оппортунизма аргументированных. Созерцатель, здравствуй. Сложно, сложно. Как начали 77-го года? Какого еще 77-го? Что? Не знаю. Что вы имеете в виду под 77-м годом? Киберпанк 2077. Лол. Ну не, я вообще не вижу смысла сейчас анализировать Киберпанк. Он просто поганутый. Вот. Сюжетно мы его не играли толком, поэтому нет никакого смысла в этих сравнениях. Кто у меня... О, чё. Да фак! Тревогу на секундочку поднял. Пубик, пепик, папик, побик, пубик, пепик, жбабу, лебик, тот-то жбэджик, пубик, пепик, папик, побик, пубик, пупик, буба, побик. Anomaly detected. Trace program initiated. We should take down these old posters. Access granted. Пока четвертая камера появилась. О, теперь четвертая камера есть. Черт, он все-таки пришел сюда. Бобик, бебик, пабик, бобик, бубик, бобик, пабик, шпебик, шпобик, шпубок, шпабу, лебик, тут аж бэджик. На этот месяц, кстати, цель месяца есть? Нет, никакой. Их нет смысла делать. Донаты нулевые. Ну, не то, что нулевые, конечно. Это ложь. Но на цели месяца я не вижу смысла в них. Мы их не собираем. Совсем. Можно сказать, иначе цели месяца дерьмовые. Ну, видимо. Смотри-ка. Опа. Опа. Тебе вообще насрать, да? А вот это ты сразу видишь, конечно. Скрытный знак появляется. Это диджейский пульт там такой с RGB подсветкой. Сейчас посмотрим. Так может нужно ставить не цель месяца, а цель квартала, ну то есть за 3 месяца. А толку-то, выходит, цель месяца, идея была в том, чтобы за месяц собрать определенную сумму, чтобы мне было что покушать. Мы их не собираем. Ну, сделай я цель квартала, а не месяца. В 3 раза больше. Но я же буду точно так же собирать же, выходит. Покушать будет точно так же нечего. Квартала 4. Разве? Точно? Просто... Ну, я квартал сравнивал с четвертями в... Ну, хотя четверть не квартал. В школе, например.
А 4-й квартал вообще есть тогда? Там во всяких там налоговых отчетностях? Только всех деньгами плохо в январь-февраль, глубокоче. Да нет, дело не в этом. Не в январе-феврале. Девятнадцатый месяц говорит, что нет, дело не в этом. Как минимум. Квартал от лица четверть. Вот одна четверть, 1/4 часть, значит 3 месяца. Даже 12 месяцев, а не 16. Четверть года. Ну, все правильно. Да, ну чё ж ты меня сразу заметил, засранец? Смотри, коробка. Офигеть, да? What the hell? Come with me. No, I won't come with you. You've got to check it by yourself. Ай, бубенцы. My balls. Угу. Именно они. I see you. Ой, помахнулся. Не в голову дал. Большинство с деньгами плохо. Все 12 месяцев. Да, это вот такая вот диджейский пульт, походу. Такой моднявый. Пупик, попа, пепик, пабик, бубик, жбуба, лебик, топ-топ, пупик. Можно пофаниться, конечно. Сейф. Так таки Киберпанк 2007 не юзал практически. Ну, немножечко поиграли, но недостаточно. Уничтожить! Уничтожить! Прикольно. Камеру пытается сломать. Ты раскрытый гайв героя подвинет меня в пучину опы. В героя? Что-то жестко по нему стрелять, не дают ему стрелять в ответ. Меганат, видимо, завязали. Уничтожить! Уничтожить! Обнаружен противник. Так много целей. Робота коротит. Еще у него красный ствол. Типа раскаленный. Так много целей, так мало пушек. О, это же кабинет Радича как раз таки тут рядом. Если я не ошибаюсь. А может я и ошибаюсь.
Интерфейс управления роботом стоит галочка огня по своим удобно. Да? Да. Ну вот для нас, естественно, типа для простоты геймплея. Но раньше была кнопочка дружественный огонь в пункте голосу, и что это? Не типа того. Ладно. Так, Лазер, почему ты написал, что квартал это 3 месяца? А? 4, в смысле. Ага, Лазер. Какие у тебя отмазы? Ты слышишь? Ну давай. Никаких я ошибся. Каково, Лазер, каково оно ошибиться? Каковы они на вкус? Слезы собственных ошибок. Соленые, сладкие. Ужасно, простите, пожалуйста. Нормально, хорошо. Кодек Doom 2 за пак задним. Должны быть 2698, Т874. Третьим сломалось и не запирается. Нужно придвинуть к ней что-то. Увижу Домитрий и скажу ему. Домитрий. Код чеки. Ты куда там собрался? А, просто снизу стоит. Ладно. В общем-то, нам не нужно всех вырубать. Мы из них там все данные более-менее уже повытаскивали и до этого. И разве что что-то новенькое важное появилось. This is a heck of a time to worry about whether I locked the door. All clear. Change any time. Be sharp. Ну ладно.
Боже, как хочется жить. Это не зоопарком называют, видимо, здесь. Боже, накажи их всех, видимо, здесь. Проститутки живут, я так понимаю. Я думал, здесь охранники живут, а тут видимо, проститутки. Скорее всего. Теперь игра, по завершению которой я искренне, с удовольствием сплакнул. Я вначале выбрал самую быструю печальную концовку. Так, уже спать хотел смотреть, что-то изменить пожалел. Я когда почитывал по необходимости гайды, в категории романов было написано, кого бы вы не выбрали, в процессе не обламывайте Джуди, она и так по жизни натерпелась. Но я ее из-за романтик самую нежную, она в итоге в кидах так и дам, что я сам не выдержал. Игра огонь в целом, конечно, Deus Ex. Часть функционирования технологий намного лучше. Ширше написано, для меня это главное минус 2077, но зато социалку там пост закачаю, слегка записки читал, только успел стирать. Спойлеры про заромантить. Да, конечно. Короче, полегче, созерцатель, это очень крутую вы накидали идею, но полегче. Что это такое? Я-то еще не проходил, не знаю, что там ломать, не ломать, можно, нельзя, что, где, как. Вот, а насчет матчасти, ну да, Deus Ex как бы он проще, как бы там нет open world такого прям, да, и геймплейно все детали, кто здесь есть, сделаны, конечно, получше. Вот, Киберпанк, да, лором цепляет, лор там прикольный. Упс. Вот так, бот Ковели, теперь тут его компьютер, он злой. Радич Николадзе его компьютер оставили. Ваш гос... Archenko is targeting the Safe Harbor Convention in London. Jesus, there'll be hundreds of people there. How fast can we move on this? I'll warn London and get Mac working on a mobilization plan for them. You go home. We'll contact you there. Alex, they are hitting London. The Diwali agreed to smuggle weapons and the Orchid into Apex Center. Fuck, man, they want to take out Brown. He's their real target. I've been digging into him. Get to my apartment. Explain it to me there. Ваш гость прибыл в Хитроу, прошел таможню. Наши люди начнут загружать его в грузовик через 2 часа 15 минут после заката по лондонскому времени. Он будет ждать вас в приемном отсеке Apex Center перед рассветом на месте TI-99 4А, как раз перед началом конференции по Тихой Гавани. Про орхидеи и бомбы не говорится тут. Ну ладно, догадаться можно. Подтверждаю, перейдем к числителю платеж. Константин Зоидзе от Радич Николадзе. Сегодня вечером прослушивание. Константин, последи, чтобы сегодня вечером все пошло гладко. Нам нужно как минимум 5 девушек, достаточно квалифицированных для отправки на север. Их вкусы ты знаешь. Если у этих нет потенциала, не трать время зря. Кто не пройдет, как обычно, отправляется в Москву. Мои друзья-продюсеры оттуда всегда ищут новые таланты. Радич. Я сегодня вечером сажусь на поезд из города. Ты забыл, я поручу заняться этим Абраму Гейнину. Так, я сказал вам оставить твой магазин в покое, но учти, Васлов, не надо понимать мою доброту за дружбу. Продолжай поставлять мне продукты, я послежу, чтобы ты остался жив. Вам виднее, но продукт зависит не от меня, это уже Галуа. ВК. Галуа? Галуа? Какой Галуа? Масса Кадликова. Масса, я не влезаю в дела других членов семьи. Доминик сделал, что сделал, я тут ни при чем. Охлаждение наших отношений не выгодно ни тебе, ни мне. Из уважения к тебе я передам твое сообщение ему, но решение примет он сам. Масса, ты недооцениваешь Доминика. Твой сын заслужил место за моим столом, и у меня большие планы на его будущее. Ты должна гордиться им. Я хочу максимально пояснить свою позицию. Будучи Доминика выбирать не ему, и уж точно не тебе. Я тоже хотел бы вернуться к полноценному сотрудничеству, но пока ты не выполнишь мои требования, боюсь, дистанция между нами будет лишь расти. Видимо, сына не хочет давать. Ради чего? Отар Жбубавели. Anomaly detected. Trace program initiated. Access granted. Так,
Это мы читали. Отсохнет журнал сообщения Меркурий. Это с глобал сохранил журнал сообщения Мельник. Хо-хо. Здравствуйте, господин Батковели. Ваш человек здесь. Он просит меня передать вам, что пока я это пишу, к моей голове приставлен пистолет. Он просит меня передать вам, что он сделал, как вы просил, и занимается сейчас моей ногой. Он просит меня передать вам, что он делает это медленно, чтобы я мог почувствовать каждое мгновение боли. Он просит меня передать вам, что я понимаю это, чтобы я запомнил эту боль в следующий раз, когда я продумаю об обмане. Он просит меня передать вам, что я знаю, что в следующий раз не будет. Он просит меня передать вам, что он собирается убить меня сейчас. Он просит меня передать вам, что я напуган. Он не в сети. Игорь Мельник. Игорь Мельник. Так это еще один Мельник. Блин, что-то Мельников много развелось. Непонятно. Ну, непонятно. Я правильно понимаю, что здесь больше нам искать нечего? И можно, в общем-то, уваливать. Чекну еще сейф. У тебя же сейф тут был по-любому. Как без сейфа-то, да? Правильно? Да, и там нифига. Что-то я не понял, только с Атаром, с Радичем. Что там, сдох, не сдох? Кто, как? Так, его убили, если его убили, зачем пытали? Наверное, в итоге не убили. Иначе там все чересчур непонятно. И кто такой Игорь Мельник, вообще хрен знает. Ну, типа нам говорили про то, что, возможно, это Виктор Марченко, это некий Мельник. Вот тут Игорь Мельник. Которого, возможно, убили. Правощибла. Приказчика. Да вы иди домой, серьезно? Просто домой. Ну, у меня там есть вырубаторы бомб. У меня там есть орхидея в себе там. Убиватор Виктора. У нас много штук. Я что, дверь оставил открытой? We got it wrong, Adam. Brown's financial prospects aren't as rosy as we thought. He stands to lose trillions if the Human Restoration Act passes. That doesn't make any sense. Millions of displaced Ogs will flock to Rabia. And the city can't support them. Brown's been selling investors a pumped-up dream. The corporate city-state where like-minded individuals govern themselves while investors reap the profits. Kinda goes against the idea of a one-world government. Yeah, and if it fails, so does Brown, the Santo Group, and anyone else standing in the Illuminati's way. So they want to kill a competing dream and get rid of their augmented problem in one fell swoop. I take it Brown's been campaigning against the act? And unlike Rucker, he's got the money and influence to stop it. What about the orchid sample I gave you? Marchenko's smuggling more of it into London. Were you able to analyze it? That's some pretty sick shit, man. Far as we can tell, it targets a specific protein sequence in the body and deletes it. But without that sequence, the immune system goes into overdrive, attacking and rejecting critical organs within minutes. Rucker's death must have been horrible. It was.
The way it hit him, it looked like his augmentations were being forced out of his body. Like he was experiencing a ramped-up form of rejection syndrome. The Orchid's an Aug killer? How did you survive it? I suspect it's an everyone killer, but something in my DNA must be resistant to it. My body doesn't reject augments, может, на нейропозине I've never основано. needed neuropozine. Maybe that's the key. No neuropozine dependency? Jesus, how's life at the top, man? You gotta be what, 1 in a billion? Still, don't go testing this theory out. You might not be so lucky next time. Darknet posted pictures of Rucker's corpse. If Brown and all his elegant, fancy potential investors get dosed, and Picus News broadcasts images of them, it's gonna send a message. I'd better warn Miller. You can stay here if you want, till the curfew's lifted. I can take care of myself. But when the task force hits London, keep me in the loop. Not sure what I can do, but... good luck, Adam. And be safe. Господи, боже мой. Дайте банчик человеку. Is McCready still working on that plan for London? Because there's another variable to consider. You can brief him yourself at TF-29's airfield. We're mobilizing. Copy that. How do I get there? Damn curfew's still in effect. So if you can get to Chicane's place, he'll fly you to it. Miller out. И думайте, во-первых, нормальный никнейм, во-вторых, не ругайтесь. Все просто, у нас есть правила, вы их не соблюдаете. Стопудово Мельника взяли из Сталкера или из Метода 403. Не, Мельник еще в предыдущей части был, но я не думаю, что это тот же самый человек. Он был в Ханша. Надо в душ напоследок гнуть его. Ну, давай. Biocells, painkillers, right over there. Ну и чё? Да ничего. Душ нам ничего не дает. Сказано забанено. Фига вы там. Разошлись-то, да, но то сейчас куда вы так? Капец, заставляет нас походить по городу, конечно. Suspicious. What? Fuck. Энергия закончилась в нужный момент. Когда древние модеры проснулись.
Жгаги гугдаданес лица. А, куть сватода. Давай, споки-поки. Лица, спасибо, что зашел. А куда я иду-то, ёк-макарёк? Мне ж не сюда надо. Ой, балда. Мне ж к ЧК надо, а я ту в УГ-29. Пупик, попок, певик, пупик, павик, пупик, попок, пупик, попик, пипик, пупик, пупик. Сюда-то мне энергии хватит без проблем. Так. Нормально, так живется детали-то, кстати. Чё, чеканы, как жизнь? Ты так и стоял, да, с тех пор, как я ушел? Miller's not here yet. He's already left for the main hangars with McCready's team. We're supposed to rendezvous with them there. You ready to go? Да. Yeah, let's go. Ду-ду-да-да-ду-ду-да-да-ду-ду-да-да-ду-ду-да-да. Сейчас посчитаем, Созидатель. Забавно, Футигусу. Лондон 2 дня спустя. You told him it's a credible threat. I understand that. There are hundreds of lives at risk. Он сказал сотни, а не тысячи. So do I. Fine. Have your men pull back until I can talk to him myself. Miller out. Change in plans. Mac, you and your team will rendezvous with our London division. Secure the perimeter until I tell you to come back in. Jensen, you and I are on the roof. Он же снайпер, типа. Approaching the target building now. Get your coat. You're gonna need it. I don't have to tell you what's happening. You know the drill. There are people down there. Radical, augmented people who've been sidelined by this world and who think the only way to stop the oppression is by tearing down everything in their way. Their grievances may be just. Maybe they should be heard. But never on these terms. The world may be going to shit, but we're here to stand against the chaos. Every one of the guests down there are counting on us. Это место было у Радича. Let's make sure we do. В голограмме. Не понял, что он посылает аугов убивать? Чего я такое? Director Miller, I'm Nathaniel Brown. Thank you for agreeing to handle this discreetly. We didn't exactly have a choice. You threatened to invoke the Corporate Sovereignty Act.
I gave your London division a full day to sweep for explosives. They found nothing. It's not just bombs we're concerned with. I've also replaced all the food and beverage, brought in extra guards from Tarvis Security Services, and ordered the men to work with your team when it arrives. Trust me, I'm taking this threat very seriously. Then why not cancel the event? This isn't the first time extremists have threatened to tear down the Safe Harbor Initiative. Pro-AUG supporters think we're profiting from their misery, promoting more failures like Gollum City. While anti-AUG racists can't stand the thought of any augmented person living in peace. Canceling this event will only embolden all of them. Итак, ну они надолго, наверное, похоронили Deus Ex этой частью. Вот этой? Я смотрел обзоры, так не играл в оригинал, подтвердить не могу, но человек, эволюционировавший Human Evolution, сюжетно просто калька с оригинала. Ну, вообще нет. Тут сюжет вроде есть, но по всем ощущениям тут сюжет создан для мира, а не мир для сюжета. И я, когда его походил лутать по локациям повсюду, шарец мне нравился в целом, особенно в начале. Там все данные на том же этаже есть тайник с праксисом и прочим. А в полицейском автобусе, который в первом районе вроде находится, лежит гранатомет. Но вот когда я шел, я по сюжету, особенно во второй половине игры, реально ощущение, как будто на работу ходишь. Не понимаю. Кстати, начало этой части просто замечательно. Ссылка к оригинальному призраку доспеха. Музыка ее. Короче, вам не понравился переход в open world, который произошел в этой части, я так понимаю. Потому что... ну вот, пора вот это ходить, лутать, чекать, все это далее. Не знаю, мне как-то норм. На тему человек эволюционирующий сюжетно, просто калька с оригинала, а тут сюжет есть, но по всем ощущениям, что сюжет создан для мира, не мир для сюжета. Не понимаю, что это значит. Вы вообще играли в Invisible War? Вот эта игра могла похоронить Deus Ex. Там было все так себе. Вообще все так себе. Ну, разве что графон они чутка подтянули с предыдущей частью, но, блин... Как бы после его, учитывая, что у них Deus Ex пошли, там сложно что-то похоронить. Какая-то слишком большая, кроме нее ничего нет, говорит Функтигос. Спойлераст! Я-то думал, мы сейчас будем по городам еще гонять. Функтигосу спойлераст! Ладно, я шучу, конечно. Значит, слишком большая Прага. Так офигенно же, нет? Что значит слишком большая? Кроме нее ничего нет. Ну, зато у нас есть Прага. Ну, типа, да, в этом смысле это отрыв от предыдущих, да, от оригинального Deus Ex и от, соответственно, Human Evolution. Отрыв в том смысле, что там у нас были ключевые локации довольно большие, и по ним мы бегали, уходили и снова возвращались, снова бегали. Вот, тут такого как бы нет, у нас только Прага. Одна локация. Но зато она радикально меняется, и, на мой взгляд, нормально. И она большая, поэтому вполне хорошее замещение. Ты играл в Thief 2014? Наверное, нет. Я в какой-то Thief играл, но я не помню в какой, и очень мало. Так что можно сказать, что я вообще в Thief не играл. Я с геймплеем знаком, мне он нравится. Вот. По Thief 2014 ход не скажу. The men planning to attack here tonight are no ordinary extremists. They murdered Talus Rucker, and they want to frame the Augmented Rights Coalition if their attack tonight succeeds. Is this true? How do you know it? How does it matter? We're here because of a credible threat against you and your Safe Harbor Convention. These men are out to stop you. They know you've been campaigning against the Human Restoration Act. They need it to pass. They don't care how many lives they destroy, as long as that happens. But we do. It's Agent Jensen, isn't it? David Seraph told me about you. Agent Jensen. You might not believe this, Agent, but I'm also trying to save lives tonight. The lives of your people.
Several members of the UN Security Council are on my guest list tonight. I plan to convince them just how wrong the act really is. Tallis Rucker couldn't stop it from passing. But I can. Where are you meeting them? Да. In a secure conference room off the reception hall. Men from your London division have already cleared it. Doesn't matter. I want to see this room myself. And I want Agent Jensen here to coordinate with Tavos Security, while the rest of my team re-examines the building. Discreetly, of course. The head of our Tarvis division is Liam Slater. He's waiting for your man to join him in the Central Security Office. Go see him, Agent, and keep MacReady and me in the loop. Mr. Brown, if you'll show me that conference room. Прикольно. Я бы давал геймплей в городе големов, локация с большой возможностью, но слабой реализацией. Да, я ждал, что мы там дольше будем, согласен, Блэквотч. То есть, из крутого, что там уже охранники аугментированные, они этим пользуются. Вот. Это прикольно сделано, да. Но в целом чувствуется, что там что-то не дожато. Да. Крыша. В Альпах по горам полазать с часик. Да, тоже было прикольно. Это что такое, пацаны? У вас там током все фигачит, все искрит. Anomaly detected. Trace program initiated. Красиво, зато одни слабые места. Ох, фунтигос, ах. То ли дело, когда. Когда там было хорошо, фунтигос. Да, кстати, я чуть побежал сразу же. Колесо обозрения. То ли оно или нет. Вот это вообще что такое? Выглядит футуристично. Truly the king. Как этот мост? Тауэрский мост. Цифры всего 2, старые, новые, 14 года, который Риана Прачет писала. Попробуй пойти его хотя бы до половины, вот там сюжет создан был, в принципе, чтобы он был. Чисто, чтобы дать ГГ задание, так как без задания на локацию выпускать такое себе. Так вот, там просто замечательный геймплей, антураж, все остальное. Но сюжета практически нет, а если пытаться в него вникать и задать вопрос, получишь одно разочарование.
Так, и как это связано с Deus Ex'ом? Чего вдруг по него вспомнили-то? Есть игры без сюжета, где есть чисто, как бы, ну... Короче, я к таким играм отношусь, ну, нормально. Что если сюжет для галочки, да, ладно, окей. Если там хороший геймплей, так здорово. Ну, типа, не надо делать одни АА-проекты, в которых все у вас отлично. И геймплей, и сюжет, и графон, да, и все-все-все. Это ни к чему. Должны быть игры сосредоточены на геймплее, должны быть игры сосредоточены на сюжете. Иногда удается совмещать и то, и то. АГС видно, говорит, какой АГС? Не знаю, каких 14 год нормально зашел. Это, правда, первая игра серии у меня, но в целом пойдет. Скоро не понял, что значит, что сюжет создан для мира, а не мир сюжет. А, понял, окей. Я бы упростил это просто формулировку в игре, есть сюжет или нет. Здесь сюжет есть, и он, ну, мне нравится. Он тут реально загадочный. Мне даже в чем-то... Ну, короче, мне Human Evolution очень сильно подбесил сюжетом, когда игра закончилась, потому что Human Evolution все намекал. В нем куча слепых пятен осталось, просто дофига. История с Меган меня вообще бесит невероятно. На всю игру говорят: вот, деваха, ты с ней тусил, о, деваха, короче, она там, ух, эх. Конец игры, мы ее находим, она такая, ну это, короче, я погнала, такие. Ты такой, мы на этом не закончили? Да, не закончили. И она исчезает, и все, мы на этом реально закончили. Мы с ней больше никогда не будем общаться. Потрясающе! Типа, что это такое? Что это за обрыв сюжета? Привет, я важный персонаж. Я столько всего тебе расскажу. Пока. Забаньте близкий человечка. Понял, фунтигосу, да, действительно похоже на ВС. Вон. Ага. Господа на Гудгейме, модераторы, шо ж вы... Чем вы занимаетесь-то? Так долго живет. За это время кто-то успел пройти по его ссылке, скачать вирусолога и начать слать мне эротические письма. Я этого не хотел. Я спасаюсь от этого. Как могу. Угу. Да как, ну, окей. Так лучше? Так лучше. Much better. Это что такое? Электронная отмычка, понял. А я и не заметил сначала тут. Че, сука, не успел нажать? Читать мангу и слушать стрим. Короче. А можно и на Twitch ссылку? Мы тоже хотим слать эротические письма. Нет, нельзя! Здесь нельзя строить! Так, ну идем нам к лифту, вон туда. Почему только я должен был взламывать эту дверь, я не понял. Почему изначально не была открыта для нас? Так, стоп, нет, не то. Их соседних кнопок. Во-во-во. Лифт был не заперт, все нормально. Администратор закрыто. Alex, I'm at the Apex Center. Brown's got members of the Security Council here tonight. Members sympathetic to AUG rights. You understand they must be protected at all costs. Oh, Janus, привет. Were you eavesdropping on me? Forgive me, but the situation did seem to merit it. Right. Well, if I need your advice tonight, I'll ask. The Illuminati already tried once to control human evolution. Having failed, it appears that some of them now are pushing for complete eradication of your kind. We need to stop them. Brown and the people he's meeting with tonight may be the only ones who can. Adam, Janus is right. Я согласен. Нет, серьезно, я согласен. I can assure you, sir, we're on top of everything. Вижу я вас. Nothing will happen on our watch. You can trust us, sir. We will make sure nothing unexpected happens here tonight. Да? А как насчет вот этого? Miller, McCready, Marchenko's men are here. They've got the CSO and taking fire. Что? All right, men, listen up. Что? We expected something like this.
Я начал просто стрелять в охранников по фану, мне говорят, это люди Марченко. Что? Я вскрыл предателей! Не с балерином, эй! Игра сама такая, просто типа... Они подозрительные! Это по-любому люди Марченко! Это потрясающе! Потрясающе плохо, честно говоря, потому что у нас все... пока что не было ни одного намека. Ты самого агента Марченко. Это очень смешно. Хочу что-нибудь пожевать, какой-нибудь бутер сделать. Сейчас обед перерывчик сделаем небольшой. Как-нибудь последние свои руки, да. Ой, пушка вообще.
Hmm?
Так. Где-то голема были намеки на это. На что? На то, что Тарвас это агенты этого Марченко, разве? Я не помню этого. Ну ладно, было очевидно, что Тарвасы будут против нас. Это понятно, ты же что компант на них накопал. Понятно, что Тарвасы, типа... Ну не тоже против нас. Они, типа, не просто охранная компания. Но я думал, ну служат иллюминатом, а просто каким? Ты верно говоришь, в принципе, по поводу игры сюжетов в них, но когда игра задается как сюжет, то уж, извините, самое главное. Сюжет замотырить, это же не требует материальных затрат, только умственных, так что плохой сюжет тяжело оправдать. Ну, если он изначально делался плохим, ну, то есть, в играх, где он плохой или слабый, это как бы разные вещи. Тут он еще хуже предыдущей части в описанном тобой смысле. Я когда пошел, ощущение было, будто понял, получил тебе работу. А зачем, откуда, куда речки ведут, зачем и кому было нужно создать мне и конторе столько работы. Вообще не понял. Вот давай ты когда пройдешь, скажешь по сюжет, что вообще было. Понятно только, что из-за агментации, в первую очередь, какие-то сильные мира теряют контроль над человечеством. Чего? В смысле, так тут все понятно, как раз таки, нет? Я, наверное, стар становлюсь, но вот в 2077 все логично же поэтому. Сильные миры всего производят агментации, и все остальное, и именно поэтому они сильные. Тут капиталисты какие-то идеалистические. И при этом их нифига не раскрывают, а за поддерживают интригу, и наверняка потому, что нифига и подумать не могут интересного. Помню, за возможность отказаться от нейропозина теряется контроль над человечеством. Но они же один фиг производят не только нейропозин, но и сами запчасти для угов. В клинике держат, как они потеряют контроль. Блин, создатель, короче, подожди. По иллюминатов почти вся их концепция раскрыта в первой части, в оригинальном Deus Ex. Очень хорошо. Это достаточно. Я что это, господа, хочу сказать-то? Я думаю, на сегодня достаточно Deus Ex. Вы тут сидели и ждали, я понимаю. Вот, но я думаю, на сегодня достаточно. Давайте в какую-нибудь другую игру отправимся. Вот, у нас еще завтра Deus Ex. И завтра еще Half-Life Alyx. И завтра еще Rainbow Six Siege. Вот, давайте проголосуем, что у нас будет сейчас. Это Genshin, это СКП Фрома Таркова. Спать, читать? Кого читать? Ну, давайте Уэн спать, хорошо, типа, конец стрима. Если, ну, типа, то есть, все просто, если вы не собираетесь смотреть стрим, да, никакой по этим двум играм, то логично быть третий вариант, я тоже отдохну, пойду спать. Соответственно. Бунс, мы спасибо за стрим, спокойной ночи. Голосуйте. 690 Genshin Impact, 570 Escape from Tarkov, 118, это конец стрима, господа. Голосуйте. Хазайр еще раз, пожалуйста. Если тут бутер поделал, конечно, но anyway. $13:37. Испугались, что потеряют контроль, и из-за этого на них напал был Тауэр. Ну, да, типа да. Ну, логично же, а нет? Насчет всяких других штук, на другое можете сделать теневым, что, в общем-то, потом-то и будет. Черный рынок аугментации и так далее, корпорации теряют прибыль, ну и т.д. и т.п. Лид. Что такое лид, не сахар? Так не сделали чип после этого. Ну да, ну и к чему привел чип? Там никто не ожидал от Хьюдера вот такого поворота.
Ладно, господа, спад, так спад. Что ж, спасибо, что смотрели. С вами был Скэтон. Приходите еще. Если вам понравился стрим, вы знаете, что делать. Если не понравился, тоже знаете, что делать. До новых встреч. Поки-поки, пока. Увидимся с вами. Есть чё. Завтра у нас Deus Ex, завтра у нас Half-Life Алекс, завтра у нас Том Клэнсу, Rainbow Six, Егорочка. Пара-па-па-пи-пу-па, пи-па-пу-пи-да-пу-пи-па, па-пу-пи-па.